Oimore nyakora moga joan kamora mora maintiere arwakini machiegni e weche manyien mag oimore kama oikoni weche mopogore kotenore koda weche mag siasa, weche mag ng'anyo mag lakteche ma Kiambu mabende koro rumo tok dweche 5 kaachiel koda weche mag ng'anyo mag riwruoge mag jotije mbalariany mabende koro nenore ni pod biro kawo thuolo malach kaluwore ni sirkal omako chung'ne motegno to jotije mag mbalariany bende omako chung'gi motegno nyakora mogi kaachiel koda weche mamoko magemo kuom weche mawamiyo pek. An ang'eyo ni pinyni ok wanyal we jowa ogendni marach. To nitie kama nyicha Raila oweyowa. Nitie kama nyicha Raila oweyowa kaka oganda. Nikech jomoko ne paro ni Raila biro weyowa weya ka wahang' kata wan ka uhang' e kor muya. Raila oweyowa ka wanie sirikal. Ogai mar ODM e yor kojolo Oburu Oginga owacho ni ODM biro dhi nyime tiyo gi sirikal kama mosenindo Raila Odinga nowegie. To ana temo mawuo kodgi ni wawuoguru oko mondo wadhi wawinj gima government okelo. Dongruok mar konyo nyithindwa maonge tije, gin kata university ne ok gidhi. To nyithindo mong'e menyo. Sirikal otimo chenro mar yango rowere manondikore ne chenro mar nyota e sub counties ma pacho ka. Lornwa oko nyaka ogik sama koro ilendo. Ombucho kwan ka kaneno. Action madhi kawo en ni koro kawaka to wadhi e court. Wadhi chungo yiero machalo kamae. Jokanyo moko mag boda boda e boma ma Homabay dwaro mondo yiero ma jotendgi onuo ka giwacho ni ne ok otime e yo makare. Nyakora mogi namba mar ote machuok en 336 kao kamano bende yudwa achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook, yudwa kanye mbui mar YouTube, wane mbui mar X, mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni duond buch ODM oyango ni gidhi bedo e sirikal mar broad based mana kaka ogai gi machon Raila Odinga nowegi. Seneta Masiaya Oburu Oginga mabende en ogai e yor kojolo osingo ni obiro dhi nyime gi sirikal no komedo ni kinde mabiro gibiro yude ber moloyo e sirikande mamoko. Steve Biko miyo waler. Bang' maneno ogai mar ODM Raila Odinga tieko wuodhe e piny ka, penjo mathoth osebedo ka liekore e wi ng'ano mowinjore okaw kar Odinga. Penjo ni nochopo it jodito mag duond bura mar ODM kendo puodho nying Seneta Masiaya Oburu Odinga kaka ogai mar duond bura mar ODM e yor kojolo. Aleluya, Oburu ne rit piny ngima. Odiechieng' ma kawuono, jodito kod jokanyo mag ODM mawuok e counties ma Kaluo nowuok kar rombgi kendo sidha yango Oburu Oginga kaka ogai mar duond bura mar ODM. Kanoket proposal no an kaka jakom mar NEC, kana keto proposal no to the floor to ji duto te ji prabich manobede NEC no keto unanimously ni mondo Dr. Oburu Oginga obed party leader. Step manche uketo mondo wabed united kaka oganda eng'e wuonya lego mantiere kan. Somi akwan oganda wabed united to kendo waore. E kinde no, jotelogo nonyiso yie margi ni Laktar Oburu e rwath moromo jok mar telo ne ODM. An gi geno ni kaka waromo kae, kaka wachokre kae, gima wago kae, kodhi nyime ni rang'iny mag party man nyime kuchacha, gibiro confirm Dr. Oburu Oginga as the party leader. The task is easy. Gather all. Do not scatter. Wamanyuru jite, kikwariembji. You as a people, in standing with Baba's principles on multi-party democracy, is to ensure we remain united in ODM. We remain in ODM. ODM remains a distinct, strong party which can advance ahead. Moko kuom jotelogo nomedo jiwo chung' margi mar siro sirkal manywanda mane ogai mar ODM Raila Odinga oweyogie. President William Samoei Arap Ruto aliwachwa, baba alituacha na yeye. Na mimi nawaeleza hiyo serikali aidha tunaiform sisi ikiwa ameshikilia bendera yetu, aidha sisi tuko nyuma yake na tuko ndani ya hiyo serikali. Ang'eyo ni pinyni ok wanyal we jowa ogendni marach. To nitie kama nyicha Raila oweyowa.
nitie kama ncha Raila wewa kako ganda. Nikech jomoko ne paro ni Raila biro wewa waweya ka wahang' kata wan ka uhang' e kor muya. Raila wewa ka wanie sirikal. Kata odoko ni maneno gai mar ODM Raila Odinga to koro onge, jodito mar duond burano oyango ni onge fuok moro amora e ODM. Agete margi maduong' koro en yiero madundo e kuonde chung' od bura ma Ugunja kod Kasipul. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawadhi nyime ni tend riwruog lakteche pachoka mano KMPDU koro chopo winjruok kod kaunti ma Kiambu kod riwruog governors mar chungo ng'anyo mosebedo kadhi nyime kuom dweche 5 sani. Kaka Ifinya Kidilero gichuoyo kogno e winjruok mabiro neno ni lakteche chulo sara kendo chwal ngas mar tich kaka gisebedo kagiyuago. Dweche 5 tok ng'anyo mar lakteche e kaunti ma Kiambu giko winjruok obedo. Matok romo mar riwruog governors COG obago kod tend kaunti ma Kiambu kachiel kod tend riwruog lakteche KMPDU. Ng'anyo makamano osebedo kathiro chenro mag thieth e kaunti ma Kiambu, gino mosekelo pek ahinya ne jodak e kaunti no. Kaluwore gi ote mar riwruog governors, lakteche 272 kuom 370 ne onge ng'anyo makamano, ranyisi ni lakteche 98 kende emane ng'anyo. It is noted that 272 doctors out of 370 were not on strike in Kiambu. In this regard, it has made considerable progress in addressing the union concerns by engaging an extra 90 doctors and 200 nurses during the period of strike. Winjruok mochope en ni koro kaunti ma Kiambu ochul lakteche osara madwe achiel e kinde ma gidok tich kachiel kod osara madwe mar 10. Kata kamano, osara madwe 3 modong' ibiro chulgi e hik omenda mabiro ma higa 2026-27. The county government of Kiambu will pay 1 month's salary to the striking workers immediately upon them resuming duty, together with October salary. The pending 3 months' salaries will be paid in the next financial year, that is 2026-2027. Kaluwore gi riwruog governors, onge akweda mora mora mibiro ketni lakteche ma osebedo kang'anyo ka gijiwo twak makari e kind tend kaunti ma Kiambu kod lakteche mani mano e ka chenro mag thieth nyalo dok e wang'e e kaunti no. Call upon the county government and the unions to embrace dialogue to ensure that the contentious issues are resolved at the soonest time possible, so that the service delivery in the health sector is uninterrupted. We appeal to the doctors to always remember their highest call, which is to protect and to preserve life. Kaluwore gi jagoro maduong' mar riwruog lakteche pachoka Davji Atela, gin gi geno ni winjruok ma gichuoyo e kogno biro nyago lemo kendo jiwo lakteche mondo donje tich chakre wuok tich juma mabiro. I want to say that the strike that began on 26th of May 2025, that has now gone for over 150 days, is hereby called off. Viva, viva! And given the nature of the longevity of the strike, I am so certain that not all doctors are within the locality. And therefore, we are asking the doctors that, given that it is weekend, they start traveling back and be resuming their jobs on Monday next week. Governor ma Kiambu Kimani Wamatangi korka kore owito oko lipode ni nitie nyithindo mosewito ngimagi kotenore kod rochruok e chenro mag thieth e kaunti no. There were stories about 136 babies dying, which is a fake. Kiambu County, as I've said before, is one of the counties that was cited at the United Nations General Assembly as the county in which one of our hospitals has moved beyond what was expected of any developing nations. That for 8 continuous months there was not a single death of any child in our hospital. That's the record. It is important for politics to stay out from the health sector. This is something that every single one of us are in agreement. All the governors are in agreement. We need to ensure that politics stay out of our hospital wards, politics stay out of our operating theaters, politics stay out of anything that is talking about the lives
of Kenyans. Efinya Kidi, Ramogi TV. Riwruoge jopuonj mag mbalariany man Uasu onyiso sirikal mondo chulgi omenda margi maromo shillings bilion 7.9 kaka ne ondike winjruok margi mar higa 2017-2021. Jagoro maduong' mar Uasu Laktar Constantine Wasonga wacho ripot makamano yango chung' margi magisebedo ka gikawo ni omenda magibandho sirikal en bilion 7.9. Chris Owino nigi ler. Riwruok mar jopuonj mag mbalariany Uasu onyiso ichwang' margi kod duol mar SRC omiyo sirikal weche mag miriambo ewi omenda ma onego chul jopuonj mag mbalariany kaluwore kod winjruok mar 2017-2021. Jagoro maduong' mar Uasu Dr. Constantine Wasonga kod jotelo mamoko mag riwruogno oyango ni omenda magibandho sirikal en bilion 7.9 kaluwore kod report mar winjruok makamano. Now you have confirmed that the figure is 7.9 billion. How I wish you released it. Because the ministry were represented here, SRC were here, IPCCF were here. What are you waiting for? You are the ones who came up with this figure. Dr. Wesonga kod kweth mare ogolo siem na migawo mar omenda, migawo mar somo kod sirikal, ni jopuonj mag mbalariany ok bidok e tich nyaka chulgi omenda makamano nyadichiel. Shall not compromise on the payment of 7.9 billion. And it will be paid at one go. Because history has taught us, if we agree that it will be paid on or before, that is another strike. This time you clear with us is when we shall sign a return to work formula. Uasu bende dwaro mondo keth oko duol mar SRC omiyo migawo mar somo weche mag miriambo ewi kwan mag omenda monego chul jopuonjre mag mbalariany gino ma oserocho weche mag somo e mbalariany mag sirikal. The biggest problem in this country, and this is a piece of advice to the government per se, you better disband this SRC or overhaul it. Only two things. Disband it or overhaul, bring competent people. All this time they have listened to SRC. SRC has now put them in shame that they are now finding themselves in. I don't even know how the CS or the PS are going to look like. Because they went out there saying, oh, unions, 624, unions are confused. Unions, they should go back to school. Who should now go back to school? Wesonga bende ochayo sirikal kumtemo bogo jopuonj mondo dog e tich, wach ma bende osir lwedo kod jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro. Stop threatening our members. Those letters you are writing to our members hardened them. And the next thing, the people who have wasted students' time should apologize to them. It seems the government has totally abdicated its duty because we do not see the urgency on the side of government when it comes to handling the strike that is currently ongoing in our universities. And it is very appalling. And to make the matter worse, we have seen in the recent past that the government has now started threatening Uasu and Kudheiha. Yet what they are asking for is the government to honor what the government has already signed in the past. Ndindi Nyoro osoko wang sirikal omiyo pek weche mag siasa kendo dino itgi e ywak mag jopuonj mag mbalariany. And therefore we are asking the ministry concerned, the Ministry of Education and also the National Treasury, please stop taking our universities into a circus. We need this money sent. We need the arrears paid to the beneficiaries so that our institutions of higher learning can go back to business as usual. Chris Owino, Ramogi TV. Kar thieth ma Kenyatta timo bero mokwongo ne nyathi mane hiny suche, bero momiyo nyathino ma jahigni 8 koro nyalo dago ngima makare. Nyathino noyudo hinyruok e monj mane otimne e higa mar 2023 kaka Elizabeth Ajode lero. Bero no en ma ipuoni otim makare kendo jiwo jopiny kik many bero makamago e pinje maoko. Ian Baraka ne ochwad gi magina e ume, gino mane okelo lokruok e suche kendo mae kata chia mare. Bang' thuolo malach,
Lakteche ma Kenyatta National Hospital koro no nyalo duoko more lenda wang' Ian bang' bero mosebed ka itimo ne dhi kare. Have you eaten today? Did you eat food? Ulikula chakula? Dr. Simon Gadhua ma osebet katelo ne bero machal kamano lero kaka pek osebedo. Ka koro sani nyathi Ian ibiro bed kirango chal mare kuom kinde ka kinde. It is very, very difficult to work on children who have lost some of their parts because we don't have parts good enough to borrow. We usually call borrowing, to graft it. Now the problem with the children is you cannot just repair them because they are growing and you must give provision for the growth. So we came up with a design that will also help the growth of the midface so that you do not repair and then the midface is left behind and then you have a deformity which you cannot handle later. Lakteche mamoko bende lero kaka wuotho sebet mapek ni mar Ian ne pod en nyathi madongo machoke ne pok otegno. When Ian came to us, he basically did not have a face. At some point, you'll have a chance to have a look at exactly his presentation after the injury. And you'll realize there's been quite a transformation that has taken place up to this point. We are still rehabilitating him as he is currently. But where we are, as Professor said, we are extremely happy with the outcome. And we needed this, could hold the teeth. And essentially, they're in two parts. Though I've connected them here, there's a right and a left side. Now, these are called patient-specific implants. They're made, customized to fit the patient. But more than that is really what makes it a first case in the world. That for us to be able to get this, to be able to get the right size, the right form, the right weight, and looking at his function, to be able to chew and have these implants in the mouth for the next 5 to 10 years, we needed to be able to simulate that. Jatatije e osiptal ma Kenyatta to puoyo jothieth duto ma oneno ni Ian oyudo thieth machal kamano. This complex surgery represents not only a triumph of modern medicine, but also of teamwork, compassion, and Kenyan medical excellence. What makes this case historic is that it's the first of its kind in the world, and an extraordinary demonstration of our surgeons' skills, supported by multidisciplinary expertise. We also acknowledge the unwavering support from Ian's parents and family. Your resilience and trust in our institution were vital throughout this journey. Min Ian bende oyudo thuolo mar duoko erokamano ne osiptal ma Kenyatta kod ji duto ma oseriwre kode e wuodhno. Haki mimi niko na raha. Nasikia tu kushukuru Kenyatta. Juu Kenyatta ni hospitali kubwa sana. Haki nimejionea maajabu na mimi singedhani mtoto wangu atarudi vyenye alikuwa hata kama hatarudi gosi yake, lakini afadhali saa hii. Kenyatta hoya. Kenyatta hoya. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Erokamano Elizabeth en sigana makelo mor kanyo. Wadhi nyime kama riwruoge mag jotije sirikal koro dwaro mondo sirikal ochung chenro mar uso kembe sirikal ne ji giwegi. Ka giloso gi jofwambo, riwruoge kama oting'o ma jotije mag sirikande mag gwenge olero ni uso kembe machiwo chenro mochuno kaka mag pi, stima kod wito taka biro kelo midhiero ne oganda jo Kenya mathoth. Tok jatend piny William Ruto chuo koke chik mar uso kembe sirikal mano midendo ni Privatization Act 2025, sirikal sani oikore mar uso kembe 11. Solidarity. Paro mopogore medo nyuolore tok jatend piny William Ruto chuo koke e paro mar chik ewi uso kembe mag sirikal, chik ma iluongo ni Privatization Act 2025. Chik no makoro payo ne uso kembe mag sirikal 11. Riwruoge mopogore mag jotije sirikal koro dwaro mondo sirikal ochung mapiyo chenro mag uso kembe go. We want immediate halt to privatization and reinforce public ownership. Under this, we want immediate suspension of all ongoing proposed privatization initiatives in the water, energy and waste sectors, including public-private partnerships, concessions and management contracts, and commit to a moratorium on any future privatization
attempts. Riwruogego kamoting'o Union of Kenya Civil Servants, County Government Workers Union e kind mamoko, wacho ni uso kembego dhi kelo midhiero e ngima oganda mathoth ahinya, kembe machiwo chenro mochuno kaka mag pi, teko kaachiel kod wito taka. As trade unions, we are worried because we are foreseeing a future where workers are going to lose their jobs because 11 states or public entities or facilities have been put up for sale. But are they really making losses, or it is because they are being underfunded? Kao kamano, sirikal koro jiwo mondo med keto mwandu e kembe mage kendo tiyo kanyachiel kod kembe mamoko mag sirikal e chopo kare chenro mag jopiny giwegi. If Nairobi Water Company is struggling, NSSF being a public facility or a public institution, they can loan to Nairobi County so that hiyo pesa isitoke, so that they don't borrow from IMF or privateers for profit making. They borrow within the public institution, but most of the time the privateers come with this scheme here. Hawataki tujue about PUPs. They want us to only stick with PPPs. But we know PPPs is not the solution. You can never give a private solution or solutions to public problems. Public problems must be solved publicly. Invest significantly in strengthening public institutions and infrastructure. Initiate a process of remunicipalization where essential services previously privatized or managed under PPPs are brought back under direct democratic public control and management. Moko mkembe kindapaga chiel masirikal sani uso otingo Kenya Pipeline Company, Kenya Literature Bureau, Kenyatta International Convention Center kata KICC, Kenya Oil Corporation of Kenya, Kenya Seed Company Limited, Rivertex East Africa Limited ekin mamoko. Privatization Act 2025 en achiel kuom chike aboro ma jatend piny William Ruto nochweko tarik 15 dweni toka ne doho wito oko chik machon mano Privatization Act 2023 mane itiyo godo e uso mwandu makamago. Piny owacho otimo chenro mar nono kendo tiego rowere mopuodhi e chenro mar jiwo rowere mar nyota e counties mopogore e pacho ka. Rowerego ne ochopo e sub-county opogore kama jotelo mag piny owacho notayo chenrogo. Jojuma leronwa kaka chenro makamano notimore kaluwo. Chenro mar manyo rawere ma hikgi nitiere kind higni 18 kod 29 kaachiel kod jogo mong'ol ma hikgi ok ng'eny ni 35 malo gana 800 e piny Kenya mangima e bwo chenrono mar piny owacho mar tiego kod chiwo omenda mar ohala ne rawere ma somgi klas 12 kadok piny ne odhi nyime makare e kaunti duto ma kaluwo. E kaunti ma Migori chenroni mar goyo kogno ne jogo mane oro kwayo margi e chenroni mar nyota ma bende geto mana jogo eko ma sombogi ok okalo klas 12 ne ochope nyaka kod moko kuom rawere ma bende somo nyaka e mbalariany ma bende wacho ne gikawo okang' machal kod mae nikech nok mar tije. Me personally, I'm done with my college, so I don't qualify. So it is just a matter of going back home. Kata kuneno ka youth obiro ka gibiro mang'eny to an atemo mawuoyo kodgi ni wawuo guru oko mondo wadhi wawinj gima government okelo. I've seen the number is quite high, but we are seeing again that in that number already there are people, those who have reached university level, others are in college, so they will be disqualified based on the criteria that was put. Jagoro mongere migao no ma ochung' ne rito mwandu mag piny owacho Wagunda Odede mane otelo chenro ni e kaunti ma Migori ne owacho ni kwano malo mag rawere ne oro kwayo margi e chenro ni mar nyota ka okale mbui e kaunti ma Migori. Kata kamano nitie kwan mathoth mane ok otimo penj mane imiyogi ka okale mbui. I checked the statistics yesterday. Like Godjope Ward, the number of applicants were only 400. Out of those 400, those who did the test were only 186. So you can see also people fear doing tests. E kaunti ma Kisumu rawere mathoth bende ne owuok oko mar temo hapgi e chenro ni mano tele kod jagoro mongirore e migao mag wechego mag nyithindo Karen Ageng'o. Natimo tich luoko ne ji. Pesa ni kadang' omiya to
I think ni dang okonya nikech an gi passion e beauty cosmetic sana. Kik wakaw guru pesa ni mar maybe tugoga but kapok pesa ni ochoponwa to watem ng'iyo plan, nyaka wabed gi plan. Yudhe wuok mang'eny kabisa kendo gidhi yudo pesa gi mondo mi okonygi e yore mopogore opogore mar timo ohala. Geng'o ni kod rawere moko yudo thuolo e nyota mondo koro kik chunygi tho nikech piny owacho pod nitie kod chenro mamoko mar chiwo tije ne rawere. Jok ma ok oyudo opportunity e wach nyota ni pod sirikal nigi kuonde mang'eny ma ubodonje. Ntiere program moro ni Climate Works. Jok ma nyocha register, ntiere jok ma idhi kaw be Climate Works kanyo. Director migao ma ochung' ne chenrogo mag rawere e kaunti ma Homa Bay Lecter Opar mane otelo chenro ni mar nyota e kaunti ma Homa Bay, chenro mane ochope kod rawere mathoth, ne ojiwo rawere modhiyudo pesa ni koro ti kode e yono mowinjore. Wan gi geno ni gima wabiro timo kae ok en gima wabiro timo mana kanono, wadhi yudo gimoro after ka wasebiro kae. Ji ne ng'eny, pap nopong' ma kichopo to inya give up. To koro wan kaka jenzi koro ne chuna nyaka waje tuma nikech idwaro pesa ni mondo at least okonyi in future. Wasetimo ma nyalore maber kabisa kendo gima koro dong' watero mana lemb geno. Koro nitie components ariyo, nitie component 1 gi component 2. Kawuono basically wadil gi component 2, main business support. Ma nyithindo gibiro yudo pesa to a total of 50,000, michako gi 25. E bwo chenro ni mar nyota, rawere maromo 70 e ward ka ward e piny Kenya mangima dhi yudo ber moting'o omenda mar timo ohala, tiegruok kaachiel kod mamoko. Chenro ni mar nyota ma iketo tim kod piny owacho isiro kod bengino mar piny mangima kod omenda maromo $5 billion. George Juma, Ramogi TV. Doho mamalo mogik mano ne obago romo magala moro gi jodak e kaunti ma Mombasa kaluwore koda mar twak kotenore koda weche mopogore opogore kama bende ne giwinjo pach ji ewi kaka gitayo chenro megi kod chiwo ler ne jopiny ewi ng'ukruok manitiere. Moko kuom jopiny ne oseyo dono kuom beko tol e ng'ado moko kuom buche mochwalnegi. Gino magikoni chal ni timore nikech piny owacho buogogi. Joja oko miyowa ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jong'ad bura e doho mamalo mar Supreme Court to kod jodak e kaunti ma Mombasa mar twak ewi okange ma dohono osegoyo. Kae moko kuom jodak ne onyiso luoro ni chal ni dohono duoko chien bith mare e ng'ado moko kuom buche to chutho nyaka ne giwit kuchande yiero mar higa 2017. After the 2017 election petition case, it's like you are developing cold feet, the Supreme Court. It's like you've been intimidated by the state and you are losing your grip. Okay, we are a constitutional democracy, but from where I stand, we are a wobbly democracy. At times I wonder, are we a failed democracy? Are we a catalyzed democracy? Are we a democracy sui generis? Because when we have a democracy without an official opposition, what does this mean? Kotelnegi kod okil Yusuf Abubakar ma bende en jakedo ne ratich oganda gikoni doho no chal ni pok wuok oko motegno e ng'ado buche to chutho mago motenore gi rocho ratich oganda. En wach ma kata kamano ne okwedi gi jong'ad burago makoni chike matayogi e bura mora mora mochwal e nyimgi. As human rights defenders, we are scared that things may we've done very, very well. And so when we had our conference, we discussed all the 5 areas of jurisdiction. Only one has not been tasted, the one for state of emergency. But we looked at the presidential election petitions
and the other petitions that come to the Supreme Court. And we think as a result of our decisions over the years, the law seems now settled. Pogruok mathoro nyiedhore e kinde ka opach jopiny kata public participation to chutho e kinde mag lieko budget ne bende olosie kuma ne oyangore ni nyao pod nitiere e chik mar tayo chenro no. We saw the National Assembly even coming up with some detailed documents of what to fill when. Immediately that decision was reversed with the Finance Act of 2023. They completely changed. And so it is documents that are brought so that this public participation is not taken very seriously. And this individual who wanted to register an NGO. Now, the activities that you're talking about were not before the court. The concerns that you have were not before the court. What was before the court is registration. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Lipot mar Joja Okonoterowa e yueyo chenro en maro imoriano ka otomolo e mbui marwa mar Facebook kanyo ka Eric Odhiambo wacho ni kawuok game karua anene yo makare rwakna Steven Gaucho, Humphrey Barak Agwinji, Ayub Ojende. Aneno kanyo ka ote mar Willis bende wacho ni en Ramogi Maler, wacho Ramogi TV ler seme Kaila. To wanano wang Joey kod mama namin Judy, jaoda Christine nyar daraja mbili. Jalango tino wacho ni potgi pak ne lakteche go kuom konyo nyathino. Awiko wacho ni aneno imore e yo makare ka Androngo Migori County, mosna mama na Masi Irene, kod wadwa Ochienga Alex. Njihia wacho kanyo ni oneno weche manyien e yo makare. Nyakwara Mogedo ni mondo mi wakau yueyo kik idhi mabora pod waduogo kanyo kod weche mamoko. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride.
Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa, ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moro amora e thundeni, to tem matek mondo mi ine laktar, nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa dak efore to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko, mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar kokitmo. An Ken the DJ. Wan kae nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosik. Wan ka nikech in. Injili kalo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo e chenro mar oimore, joriemb apiko e kaunti ma Naivasha ojiw mondo miyo bed motang' e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore pacho kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche ma kinde ka kinde. Ma tok romo manyo bagi e gwengego mar tiego kendo puonjo joriemb apiko yore mag ritruok. Achiel kuom gigo mofweny kaka mano makelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi ni kod pek mar neno makare. Chal makinde moko bende miyo giyudo tuoche mamoko ma ok thiedhre mayot. Nyakidi nigi ler. E gwenge ma Naivasha, kaunti ma Nakuru, romo nyobagi ma joriemb apiko machiwo puonj kendo tiegogi e wi ritruok margi e kinde ma gitiyo gi apeyni mopogore opogore pacho ka. Ahinya to e kindegi ma oganda ochimo nyasi mag sikuku. Achiel kuom gigo mofweny kaka masiko ka kelo masiche mag apaya ne joriemb apiko en bedo ni thothgi nigi pek mar neno makare. Most of the accidents and uncertainties on our roads are actually caused by bad eyesight. So sometimes you misjudge when you see someone doing a funny maneuver or when someone causes something else, and then you think maybe they did it purposefully, but sometimes they don't see. The amount of border riders and the amount of use they have in taking us quick messages, in taking medicines to our families, in bringing vegetables to our houses. It's now part of our community and it's part of society right now. So we have to all come together for the safety of our roads. Kaluwore gi Samuel Mbeche, manyotayo chenro mar rango kendo chiwo thieth mar wang' ne joriemb apikogo. Thothgi pok ochopo e osiptende mag wang' mar mondo mi orang kapo nono gineno makare kendo ng'eyo margi en ni kaka gisebedo ka gineno e kaka owinjore. Bende nitie tuoche mamoko kuom giyudo e kinde ma giyudo masiche mag apaya. Tuoche ma kinde moko ok thiedhre. Actually, most of them today we've realized they didn't know. They thought what they were seeing is normal. And that is this perception that is out there. Because you've never been checked or seen anything, you think that is normal to you.
but normal is not until now you get checked. So we check people. Today we are checking and we're giving free spectacles to whoever we see that they are in need of spectacles. Whenever people are like using their bikes or anything and they get any trauma, you are prone again to get glaucoma as well, because trauma causes, and those things are irreversible. Mbeche omedo ni nitie dwaro mar rango makare chal mar wang' mar ng'ato e kinde ma ichiwo lesen mag riembo kata driving license pachoka. Sad that most of us we go apply for driving licenses and we get them. When you go to other countries, you actually have to present your eye exam and with your latest prescription if you have any issue. In Kenya, I think it's in paper, but it doesn't actually work. Kaluwore gi jatatije mar Inkep ma otele chenro no Marian Gadhogo, achiel kuom yore manyalo konyo duoko chien masiche mag apaya en bedo gi lewni mag reflectors makonyo fwenyo joriemb apiko ndara kod bedo gi helmets makonyo e geng'o wi joriemb apiko ponono ni masira otimore. We gave them helmets. Everybody got a helmet and got a jacket that can increase their visibility. The helmet for their safety. We've had the statistics today, very startling ones from NTSA about how many people in hospital, how many people have lost their lives as well because of being on the road. So we give them helmets to protect the head. Usually that's the biggest impact that happens when you fall off a bike, and the jackets so that they can be identified from a distance. Riwruok joriemb apiko ma Private Bikers Association ojiwo jogo duto matiyo gi apeini mondo yie tiyo kanyakla kodgi mani mano e kama siche mag apaya nyalo dok chien pachoka. Our motto as private bikers and as a safety docket is share the road, because we all need and have a right to use the road. So let's share the road as drivers, let's share the road as a pedestrian, let's share the road even as cyclists. Efinya Kidi, Ramogi TV. Kabono bende wadhi e kaunti ma Homa Bay kama ywaruok mar telo mienjo e kind jobodaboda e kar chung od bura ma Homa Bay Town odiechieng' achiel kende bang' kane gibago yiero mag jotendgi madhi telo ne sekta no kuom higni 5 mabiro. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, kweth jobodaboda machielo okichore chien gi yiero no ka gidwaro ni mondo onwoye katek to gidhi e doho. Riwruok mar jobodaboda e sub county ma Homa Bay ne obago yiero ma jotendgi mabiro tayo sekta no kuom higni 5 mabiro. Yiero mabende ne obagi kar romo ma Kabunde kendo ne ochung'e gi apisas mawuok e duol mochune bago yiero e pacho ka IEBC. En yiero ma gitimo bang' higni 5 mar yiero jotelo manyalo konyo tayo sekta no kod rango weche mag dongruok mag jokanyo mage kod bende kedo gi timbe mag njore ma osebedo kokwako sekta mar bodaboda ka Richard Opiyo ne oyier kaka jakom e kinde chenro no. Kendo yiero motimore maler otimore maber. Gima dwa wacho ne Homa Bay sub county ni Homa Bay sub county oyiera e kang' mar ariyo nikech ging'eyo gik mane atimo ne gik mane thuolo gi gik mane watimo ne jowa sub county. Omiyo thuolo ni wang'eyo ni adwa nyis jowa ni gik mane watimo ne jowa momiyo giyiera kendo wadok bedo piny kendo gik mane watimo maber wadhi timo maber. E kinde yiero no bende Collins Okoth ne oyier jagoro mar bodaboda e sub county ma Homa Bay. Kane okone yiero ma kamano ne otime yo ma oyanga kendo osingo mar konyo kedo kod midhiero moko ma osebedo kokwako sekta no. Wach madwa wacho en ni wasego kang' samwa wuoyo ni jowa nyaka ng'e ni wan gi office e sub county headquarters ka machieng' mwadhi swear in to wadhi ya office no ayanga ka jotendwa nitie motelo to gi jowa manoyiero wa kawuono. Wasebedo ka wakedo gi insecurity osebedo a threat e sector wani nikech apikni lal kendo jowa samoro wita apikni nyaka e udi. Wasetemo tiyo machiegni gi sirikal kata gi polis gi chife mondo wakony mondo waduok kuma apiko chien. Watiyo gi sirikal gi chife mondo wakony mondo wachiw information mondo gik matimore mag kuo mondo dog piny. Kata kamano yiero ma kamano kwede malet mokalo gi kweth jobodaboda machielo ka otelo kod Simon Odero ma bende ne laro lemo mar bedo jakom. Gikoni yiero ma kamano ne opong' kod chochni kod mibadhi mathoth ma ok ginyal yie mondo joma ne olandigo e koti. Reason number 1 nomiyo kamoro gidoko nindo nikech ne wakawo time kwa wuotho koni koda kocha koni nyaka keche ute wa gi nyithindewa gi mondewa ka wa campaign mondo kinyo yiero wa obed jotend jobodaboda. To kochopo sama kore go ombulu to ni team nani kata ng'at achiel milo yier kende onge. Mano kende oseromo nyisa ni ne onge transparency. Nyaka agents mane wakete e agents ariyo igolo oko en gido mo igolo oko be ok ang'eyo. Ogol gi oko
ka tension obiro nikech tension bende biro nikech wadhi kaka jo bodaboda mondo otim election and gima ne wanyiso jowa mondo mi gitim ne wanyiso gi mondo giting' ID gidhi gogo ombulu ne wan delegates 347. Giwacho ni yirono kaber to nego no makamano kotimore to biro chuno mondo gidhi e doho kata loso ofis margi machielo mobalo kod mano yierno. Nyoro wan kaka jachung' no koyiena mar donjo kaja mondo mi ang'i kaka idwa chak yiero. Keche no geng'a e dhot an adhi kaka jago kura to ne an aspirant. Mane gimo mi awacho ni yiero no kotimore maber. Action madhi kawo en ni koro kawaka to wadhi e court. Wadhi chungo yiero machalo kamae. Kotamore to wakawo action. Wabaro gini. Wapogo Homabay sub county bed ariyo. Ngono lornwa oko nyaka ogik sama koro ilendo. Ombucho kwan ka kaneno to bende gima nokomora ahinya ni joge na mane nitie mano wuok road Kopany. Mano biro mondo go kura. Ng'ato ne yudo nyinge e group ma ok mare. Bang' koseriembe ma koro wasedhi waome to wayudo ka nyinge koro onge. Nyinge nitie group ma ok mare. Ali Abich, Ramogi TV, Homabay. Erokamano Ali Abich, aneno ote moro kaka ng'ato penja ni kwani IEBC timone nyaka jo Homabay yiero mar jotend apiko. Aparo ni mano en chenro makare kendo nyiso mana kaka jo Homabay Town ochanore e yo makare gima bende miyo chiwo demokrasia ne jok mok mor gi yiero nyalo dhi nyaka e doho. Nyakoromogi wadhi nyime gi weche manyien kama jolupo e dho wath Masori yuago medruok mag tuo dang'ni mar paro e kindgi. Gino motudore gi timbe mag derruok kod math kata madho kong'o asasa. Ywak makama obiro bang' jalupo ma jahigni 50 dere e od pango e boma Masori juma mokalo. Jalupo no mawuok e piny libamba ma Tanzania ne okawo ngimane komadho kwiri e kinde mane min ode ne odhi e duka nyiewo chiemo. Jakom mar jolupo e dho wath Masori Hesbono Uko wacho ni ging'iyo okenge mag kedo kod tuo mar dang'ni mar paro ma osemedore e dho wath Masori. Inaliwa. Wan kod let kech achiel kuom jolupo magwa ne wayudo kotho. Okodere no ng'awre e tol to ginene. Omadho yath wayudo kotho e ot. Ne chalo gima nong'iewo yath mar gine. Yath mar okuodo. Kaeto dhi omadho. Wayudo kotho kanyo ero. Emomiyo ne wakwayo jok matiyo Sorika. Waweuru wach mar dang'ni mar paro ok bi konyowa kata matin. Kaeto derruok no be ok onego bed solution marwa. Onego bed ni ka in kod wach moro tiwuoyo kod jok ma in go to namany kata ofis moro ka mondo amege mondo gikonywa. Midhiero mag dang'ni mag paro nitiere. Sani yuto seche moko bedo matin e asa e dho nambwa kae. Koro yudo ka ng'ato nigi dang'ni mar paro en gi school fee en gi kiang'o. To jok makonyowa kata jok moko manyalo wuoyo gi ng'ato e midhiero machal kamago kanyo to osebedo matin ahinya nikech kata kawuono awinjo ga fununu ni ng'ato nodere e area ma konegi. Mamago ing'e ni ka nitiere jok moko manyalo wuoyo gi jok moko manyalo chiwo hocho to nyalo bedo maber. Wuoth majipange na Viusasa odonjo odiechienge mar adek e kaunti ma Meru kama ne gichako e limbe e chiro mag Koromone. Jolendo mag Muga kod Inore FM nomoro jokanyo kanyakla kod jower kod jomiji nyiero mawuok e gwenge ma Meru. Johera mag Nyakalondo kod jodak bende oyudo mich mopogore opogore kanyakla kod medore points mag Viusasa. We've had very many loyal subscribers in the last 8 years, so we just came to celebrate with them as we celebrate our 8th birthday. And over the weekend from Sunday and Monday, we will be in Embu. And the most important thing to note is that people have had our call and they've continued to subscribe. And our winner for today, our daily winner, who is Nefat Moshiri, is from Embu, and we will go to award him on Sunday when we go with the caravan to Embu. Avoid
the December rush. At View Travel, we've got the perfect early bird deal for you. Tujaze SGR, twende coastal this festive season. From the 23rd to the 28th of December, enjoy discounted rates, but only if you book by October 31st. Spend 5 magical days in Mombasa from just 79,700 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Or bask under the Diani sun from 90,900 Kenyan shillings per person, sharing on full board. Book today at viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, shairi, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E pautuke ni tim Kenya, jatugo ma Kenya Harambee Starlets oloyo piny Gambia gonde 3-1 kendo ng'ado tiko tuke mag pinje Afrika higa mar 2026, tuke ma ibiro bagi e piny mar Morocco. E alap Manyayo Stadium, Gambia noyudo gol margi mokwongo e dakika mar 3 kapok Mwana Halima Adam leone Kenya kokalo picha choma. Fasila Adhiambo nolone Kenya gol mar 2 ka gol mar 3 nologi jatugo Shalin Opisa. Kenya biro rakore gi Gambia chieng' Chariyo mabiro e tielo mar 2 ka modhi moramora biro miyo nyidendi ma Kenya otiko mar yuoro e tuke pinje Afrika.
anaambia hii tunaitaka. Penalty nzuri. Jiwa. Alafu Nancy kama kawaida. Fasila. Ile mkupenyeza Fasila. Fasila. Uwanja nyumbani. Piki cha pili. Yenye waso wake. Akatulia tobwa. Kipa. Amirata Daye. Kitu kinacheza nyuma yake. Fasila Adiamba Amandi. Ruth Ingosi. Inawekwa. Anaingia. Opisa. Opisa, yeye tu na Mary Gomez. Tazama, akaishusha chini, akaitambariza. Nyuma ya kamba inacheza. Kenya magoli matatu. Gambia bao moja. Anza nyuma Starlets. Wanafanya masara tayari kuongoza Kenya. Jatend piny William Ruto odiochieng' ma kawuono e kar jot mare mar jatend piny norwako kombe maduong' mar adhula lig maduong' piny mar Ingeresa. Kano loso e kinde mane nyasi timore ayanga, William Ruto lero ni kaka sirikal oseketo okenge makare mar gero mich rawere pacho ka kochakore kor gwenge ka gedo mag pewe bende chiwo yo makare ma rawere nyalo yudo kuonde mag tugo tuk adhula. Ruto ma en jahera mar Arsenal nigi geno ni season ni klab mar Arsenal biro kawo kombeno. Okombe mar EPL ibiro bed kinyiso kuonde mopogore opogore kaka okang' mar bero lig no pacho ka kuom jera mage ahinya kowuok kuom jo Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool kod klepe mamoko. As the Premier League trophy begins its Kenyan tour during the Guinness Matchday weekend, I invite all Kenyans to come out and celebrate this historic moment. Let's come together to share in the joy of the beautiful game and in the spirit of collaboration that made this visit possible. Football runs deep in our national story, from dazzling brilliance of the late Joe Gadenge to Victor Wanyama, who flew our flag high in Premier League, and of course, our own McDonald Mariga, and I see him there. We've had 3 positions in FIFA committees that we got last month, which is a major, major achievement for us at the global stage. We sit now in the Stadium and Security Committee at FIFA. We sit in the International Relations Committee at FIFA, and we sit in the Ethics Committee at FIFA. Those 3 positions are a clear testament to the achievements and to the trust that FIFA now has in the local federation, and all this is through the investment that you've made over the last couple of months, which is very visible. Matok Jumbadek nyaka ne jang'wech Hezekiah Nyamao mane olewono Kenya midila mar mula e ng'we mag Olympics higa mar 1972 wito ngimane. Anyuola mare wuok oko mar kwayo kony kowuok kuom sirikal e tieko gope mag osuptal ma owego familia no. Kane giloso gi jofwambo e dalagi manitiere Kiogoro, Nyaribari Chache, kaunti ma Kisii, familia mar Nyamao lero ni wuongi nowegi kara wuodgi nowegi gi gope mathoth mag osuptal gino makelonegi pek e loso chenro mag iko mare, kage wacho ni Nyamao ne en jal mane oting'o nying Kenya kendo ber ka ikonye kinde ma owito ngimane. Nyamao mane ong'elo rengo ka en jahigni 88 ne ik mare ber ka itimo juma achiel mokalo, kata kamano pek mar yudo omenda osekelo chochni ma kamano. Was an hero who brought a goal to Kenya with his group, a record that has never been broken since 1972, not only in Kenya, but in the entire Africa. During his sickness time, we tried to reach the government, our leaders, but nobody turned out to help. Muse was a legend, an athlete of renowned standing, who brought medals to this country, particularly the 1968 Mexico Games, when in that quartet of Julius Sang, Robert Ouko, and him, and then Charlie Sassati, when they brought the 4x400 meters gold. A gold medalist whom the government has forgotten. Omba wa serikali au mtu yoyote
yule iko na uwezo atusaidie, kwa sababu mzee wakati alikuwa anagonjeka pesa ilitumika mingi sana, na hata hapa nyumbani na pahali yeye iko pahali amerara huko na Nakuru. Club mar Migori Youth momako thuolo mokwongo e chung' mar Klepe League ma piny mar NSL biro rakore gi club mar MCF FC gi paro mar kawo points 3 duto mabiro miyo gi rekod mar loyo tuke gi 4 mokwongo season ni. E alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay, Mofa FC biro rakore gi club mar Darajani Gogo. Mofa noloyo gi club mar Kibera Black Stars e tugi mokalo ka kocha Charles Bruno lero ni loch biro keto gi thuolo makare kinde ni mapod league korka chakore. E tuke mamoko ma ochano dirani, Nairobi City Stars biro rakore gi Kibera Black Stars e kinde ma Luanda Villa biro tugo gi Kabati Youth. Kisumu All Stars biro rwako Soy United e alap Moi Stadium ka 3KF biro rakore gi Mombasa United. Naivas biro tugo gi Mwatate e kinde ma Gucha Stars biro tugo gi Vihiga United. Nimejaribu ku work hard kwa zoezi, na sana ukipewa time nafaa tu unajiprove. Ukipata opportunity nafaa unasaidia team, and so far for the past matches zenye zimepita nimeshukuru sana coaches, amenitrust, amenipea game time, na for that nimeweza kujionyesha pia naweza saidia team kwa one way or the other. Looking at also our outing against Darajani, wasn't good last season, second leg, conceding 4 goals away from home. So it's something that we need to improve on. Of course, having full respect to Darajani, the work that they did last season, almost gaining a playoff slot. So it's going to be a good, exciting game. We need to show up, we need to be clinical, we need to show character. Team Kenya jatugo makwango yiedhi aora dhi nyime gi timo ikruok margi motelne tuke mag pinje mangima mibiro bagi dwe manyien. Team Kenya nobedo joloch e piem mag pinje Afrika mane obagi aora Masagana dwe mar 7 higani, piem mane oywayo pinje 11. Kenya biro yuoro e tuke mag pinje mangima kuom thuolo mokwongo kating' ni mbelegi, kata kamano jotugo kachiel gi coaches maggi lero ni ikruok margi osebedo makare kendo gin gi geno ni gibiro timo makare e piem mag pinje mangima ma ibiro bagi e boma ma New Queen piny mar Argentina e kind tarik 1 nyaka 11. Huu ni mto ambao wanaojua vizuri, wamefanya mazoezi hapa mara kwa mara, na katika video ambayo tumeziangalia za huko Argentina ni kwamba hiyo mito haiwezi kushinda hii mito yetu. Mto wetu hapa Sagana, Kenya ni mto ambao umepewa kiwango cha 4, yani class 4, kulingana na vile viwango ambavyo vyatakana, na hicho ni kiwango ambacho kinafuzu. We are ready. We have been training every day with my team. They are ready to do it. We are expecting we are going to bring back some medals because there is no big difference between the river we are training in and the river we are going to hold the championship. The only slight difference is that it's a bit cold there. The water is around maybe 10 degrees cold. Sisi ndo tulikuwa washindi wa the African Championship, na saizi tunaenda Argentina and we are ready for Argentina. Tusha master currents, everything za our normal training river. Saizi niko na 10 years kwa maji, na changamoto tunapitia kama msichana ni kwamba like wanasema hatuna nguvu kama wanaume, lakini tunaonyesha tunaweza. Nyakorobogi mana bene makelowe giko mar weche manyien mago imorero kamana nyakoma ka thuolo mari mar budho kodwa e chenoni en sangwen gi dakika 3. Aneno ka team mar Ramogi Nights oseikore omiya dwani mondo mi amigi thuolo ka kamano wanende kendo e thuolo machielo. Nyinga Simfrose Okinda, jaloko marwa thuolo ni duto ne en Wilson Ochuka.
Yudo mo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million